La noción de causalidad en la investigación en salud necesita ser bien entendida, pues de ello depende la comprensión posterior de los diversos tipos de los estudios. La relación de causalidad se puede establecer en forma fehaciente mediante estudios de tipo experimental. Y para entender el fundamento de estos estudios y las diferencias con los demás tipos de estudios, debemos aclarar las condiciones más importantes de una relación de causa-efecto. Para establecer tres criterios sin los que la relación causa-efecto no podría darse en la investigación en salud, resulta útil hacer un recorrido gráfico por la historia de la humanidad y observar cómo en cada momento se han realizado experimentos en los que es factible identificar estas tres condiciones indispensables para definir la relación de causalidad. En la diapositiva se aprecia a un hombre primitivo experimentando para producir fuego. En esta segunda diapositiva, en cambio, tenemos el conocido experimento de Torricelli, en el que se produce un vacío en la columna de mercurio debido a la presión atmosférica. En el tercer acto de esta caricatura, ustedes pueden apreciar un experimento usando alta tecnología para realizar lo que se denomina telemedicina. Las semejanzas entre los tres escenarios podrían resumirse en el hecho de que en cada uno de ellos el observador realizó intencionalmente una intervención dirigida, mientras que las diferencias en cambio se resumen en la gran diferencia entre cada uno de los escenarios planteados en términos del control de las variables intervinientes sobre la potencial relación de causa-efecto. Con este ejercicio de motivación, estamos en condición de proponer las tres características sine qua non para que se dé la relación de causalidad. Estas son: que la causa anteceda al efecto. Muy importante en investigación en salud, posiblemente cuestionable en la investigación en física cuántica. La segunda, que a variaciones de la causa le correspondan variaciones en el efecto, es decir, que varíen concomitantemente. Y la tercera, no de menor importancia, aunque intuitivamente difícil de asimilar a primera vista, es que tanto la causa como el efecto sean posibles de medir, y de hecho que se hayan medido en tiempo real por parte del observador. Mientras lo mencionado hasta aquí es fácilmente comprensible cuando se trata de experimentos en el laboratorio, el traslado de estas nociones aparentemente simples a un experimento en la población en general o en un hospital, por ejemplo, ya no resulta tan intuitivo. Para poder hacerlo, la ciencia médica debió diseñar un protocolo de investigación en el que se comparan dos grupos. Un grupo sometido intencionalmente a una intervención usando el posible factor causal, es decir, un grupo expuesto, y un grupo no expuesto en el cual no se produce la intervención. Al final de la exposición se comparan los resultados. Este diseño básico es ya de hecho un estudio que podría cumplir adecuadamente con lo que hemos dicho como importante para la relación de causalidad. Pero si a este le añadimos dos características básicas, se logra un modelo experimental riguroso, comparable a lo que se obtiene en un laboratorio. Estas dos características son que tanto los individuos que son asignados al grupo de intervención como al grupo de control sean
asignados en forma aleatoria, sin la intervención del observador. Y la segunda es que ninguno de los dos, ni el observador ni las personas sujetas de la intervención, sepan en qué grupo se encuentra. Con esto alcanzamos un alto nivel de rigurosidad en términos de observar las tres características que habíamos asignado como cruciales para poder establecer experimentalmente la relación de causa-efecto. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to USMLE videos. As always, we invite you to visit our website at www.usmlevideos.net. That is www.usmlevideos.net. You can find hundreds of videos ranging from all topics you come across in USMLE examination. Tonight, I want to talk a few minutes about observational studies. And no matter what is your background, you are going to face these questions. And biostatistics actually is not a favorite subject for many students, but unfortunately we get tons of questions from these topics. Today, let me describe observational studies. There are two main types of studies in medicine. Number one, observational studies. Number two, experimental studies. In observational studies, you just observe things, whereas in experimental studies, you intervene. You use an intervention and see its impact, like clinical trials, where you take a drug and use it on animals or people and see its impact on those groups. Those are experimental studies. And these are observational studies. So in observational studies, we are not using any intervention. We are just observing things. Now, observational studies, they are defined by time. Some observational studies, we observe things in the past, what happened in the past. In some observational studies, we observe what is happening right now in the present, what is going on. That is one type of observational study. And there are other observational studies in which you observe things in the future. So they are defined by time. Now, as a way of classification, there are four types of observational studies. Number one, case series. Number two, case control. Number three, cohort. Number four, cross-sectional. So those are the four important series of tests we do in observational studies. Number one, case series. You take a group and you observe what are the characteristics in a relatively short time. Number two, case control study. In case control study, you are looking back in time. And you can use these studies to see the causes and incidence of diseases, to identify risk factors. So in case control study, you are looking back in time into the past, and you can see how risk factors actually influenced a particular outcome of a disease. Or you can also see how a group of people were influenced by a treatment. Those are case control studies. And thirdly, cross-sectional studies. Imagine a cross-section right now. That is a cross-sectional study. What is happening right now? You take a group of people and observe the disease in them, and you can say this patient is in stage 1, this patient is in stage 2, that patient is in stage 3. So cross-sectional studies are useful to staging of diseases. And now cohort study. Cohort study is with the future.
what is happening, what will happen in the future. That is cohort study. In cohort study, you can actually follow the natural history of a disease. For example, a patient got Lyme's disease today. You observe that patient for the next 2 weeks, and you observe that patient for the complications of Lyme's disease for the next 10 years. That is possible in cohort study. And also identification of risk factors. You take a group of risk factors and you take a group of patients and you see how these risk factors influencing that group of people 15 years from now. So cohort study is useful to see the impact of risk factors, to see the natural course of a natural history of a disease, and you can also use it to see the causes and incidence of disease. So basically, those are the 4 major types of studies. Let us go one by one in order to see the most important points. Number 1, case series studies. It happens within a short time and you simply observe different characteristics in a group. That is case series studies, and that is the simplest of all. Then case control study. In case control study, it is in the past. So what happened? That is case control study. What happened in the past? The direction of inquiry is into the past. In cross-sectional study, what is happening right now? And the direction of inquiry is into the present. In cohort study, the question is, what will happen? The direction of inquiry is forward into the future. So those are the 3 important questions. Remember these 3 important questions, and that will make things a lot clearer when you study about these 3 important studies. In case control studies, what happened. In cross-sectional study, it is what is happening right now, whereas in cohort study, what will happen in the future. So those are the important issues we need to remember. Cohort studies are forward-looking, case control studies are backward-looking. Now there are few terms that came because of these things. In case control study, it is called retrospective. Why? It is into the past. Retrospective is the term we use. Whereas for cohort study, we have started the study